안녕하세요. 오늘은 저희가 함께 본 그 톨스토이 전쟁과 평화 관련 영상들 있잖아요. 그걸 바탕으로 이 방대한 이야기 속으로 한번 깊이 들어가 볼까 합니다. 네, 좋습니다. 19세기 러시아, 그 격동의 시대로 함께 떠나보는 거죠. 나폴레옹 전쟁이라는 엄청난 배경 속에서 그 안드레이나 피에르, 나타샤 같은 인물들, 그들의 삶과 고뇌, 뭐랄까, 성장의 본질을 따라가 보는 거예요. 맞습니다. 이게 단순히 역사 이야기가 아니라 그 속에서 톨스토이가 던지는 인간과 사회에 대한 질문들이 핵심이죠. 저희가 그 복잡한 이야기의 정수를 당신이 좀 더 쉽게 이해하실 수 있도록 길잡이가 되어드릴게요. 그럼 안드레이 볼콘스키 공장 얘기부터 시작해 볼까요? 처음엔 야심이 대단하죠. 아라크체이에프 응접실 장면이나 그 스페라는스키 처음 만났을 때 분위기 보면 딱 느껴지잖아요. 그렇죠. 특히 그 스페란스키의 하얀 손에 대한 묘사. 그게 안드레의 어떤 동경 같은 걸 보여주는 것 같기도 하고요. 네, 근데 그 야망이 현실 정치나 또 전쟁의 참혹함 앞에서는 좀 흔들리죠. 완전히요. 스페란스키한테 느꼈던 어떤 지적인 매력? 그런 것도 금방 식어버리고 스모렌스크 화재라던가 보로지노 전투에서 끔찍한 부상을 입는 경험들이 그를 근본적으로 바꿔놓습니다. 그러니까 권력의 허무함 같은 걸 깨닫는 걸까요? 네, 그런 거죠. 그리고 삶의 본질에 대해 깊이 생각하게 되고요. 달빛 아래서 혼자 고뇌하는 모습이나 나타샤와의 그 복잡했던 관계 변화 역시 그의 내면 성장을 보여주는 아주 중요한 부분입니다. 반면에 피에르 베주오포프는 어떤가요? 막대한 유산을 받았는데도 항상 뭔가 채워지지 않는 느낌이잖아요. 계속 진리를 찾아 헤매는 듯한. 피에르는 정말 끊임없이 방황하죠. 프리메이슨에 들어가는 것도 그 과정의 일부였고요. 근데 이게 또 재미있는 게 톨스토이가 그 당시 러시아 귀족사회, 지식인사회의 위선을 피에르를 통해 보여준다는 거예요. 프리메이슨 회원들의 그 위선적인 모습 말이죠. 말로는 이웃사랑, 희생 외치면서 실제로는 자기익 챙기기 바쁜. 맞아요. 피에르는 거기서 엄청난 회의감을 느끼죠. 중요한 건 피에르가 결국 머리로만 이해하는 사상이 아니라 정말 몸으로 부딪히는 경험. 그러니까 보로지노 전투를 직접 목격하고 포로 생활의 극한 고통 속에서 민중의 힘, 삶의 진짜 가치를 깨닫게 된다는 점이에요. 책상 앞이 아니라 정말 삶의 현장에서요? 네. 그리고 마리아 공장녀와의 만남, 그런 교감들도 그의 영적인 성장에 큰 영향을 주고요. 나타샤 로스토바는 정말 뭐랄까 생명력 그 자체인 것 같아요. 처음 등장할 때 그 발랄함이란 그렇죠. 무도의 장면이라던가 가족들이랑 있을 때 모습 보면 정말 사랑스럽죠. 네, 어머니랑 밤에 속닥이는 장면이나 오빠 니콜라이와의 추억 얘기 같은 거 보면 참 따뜻해요. 근데 나타샤가 그냥 밝기만 한 인물은 아니잖아요. 전쟁이라는 고통 속에서 정말 놀랍게 성숙하거든요. 맞아요. 부상당한 안드레이를 간호하는 모습은 정말 네, 정말 헌신적이죠. 거기서 그녀의 깊은 사랑과 강인함이 드러나요. 음악에 대한 그 감수성도 그렇고 그녀의 성장은 어떻게 보면 전쟁이라는 비극 속에서도 꺼지지 않는 어떤 희망, 인간 정신의 회복력 이런 걸 보여주는 상징 같아요. 이렇게 인물들 이야기도 흥미롭지만 작품 전체적으로 보면 19세기 러시아 귀족 사회의 모습과 전쟁의 참상이 아주 극명하게 대비되잖아요. 네, 맞아요. 화려한 사벽에 무도회, 또 결혼 문제 같은 현실적인 모습들, 베르그랑 베라 커플 생각나네요. 네. 그런 모습들과 동시에 스몰렌스크 후퇴 때의 그 혼란과 화재, 보로지노 전투의 끔찍함, 그 진흙탕에서 목욕하던 병사들이나 투신 대위 모습 같은 건 정말 잊히지 않아요. 톨스토이는 바로 그 지점을 파고드는 거죠. 나폴레옹이라 쿠투조투 같은 소위 영웅들 몇몇이 역사를 만드는 게 아니라는 거예요. 이름 없는 보통 사람들. 그렇죠. 이름 없는 병사들, 민중들의 고통과 희생, 그 하나하나의 삶이 모여서 역사의 거대한 물결을 만든다고 보는 거죠. 마리아 공자경이나 영지에서 겪는 그 공포, 농민들의 반란 조짐 같은 것도 그냥 지나칠 수 없는 부분이고요. 결국 거대한 역사라는 것도 결국은 개인의 삶과 아주 밀접하게 연결되어 있다는 거군요. 네, 바로 그겁니다. 역사는 저 멀리 있는 게 아니라 바로 우리 각자의 삶 속에서 만들어지고 있다는 메시지죠. 오늘 이렇게 전쟁과 평화 속 인물들의 여정을 쭉 따라가 보니까 정말 그 거대한 역사의 소용돌이 속에서도 자기만의 의미를 찾으려고 애쓰는 그 모습들이 더 깊이 와닿는 것 같습니다. 톨스토이가 궁극적으로 말하고 싶었던 건 아마 그런 거창한 이념이나 역사의 흐름보다는
아주 사소해 보일지라도 진실한 개인의 감정, 도덕적인 고민, 그리고 평범한 사람들 사이의 사랑과 연대, 바로 이런 것들이 세상을 지탱하는 진짜 힘이라고 말하고 싶었던 게 아닐까요? 그러네요. 오늘 이야기 나눈 인물들 중에서 당신의 마음을 가장 흔든 여정은 무엇이었나요? 또 그들의 삶과 고민이 지금 우리에게 던지는 질문은 뭘지 잠시 생각해 보시는 것도 참 의미 있을 것 같습니다. Okay, today we are diving headfirst into a true literary giant, Leo Tolstoy's War and Peace. Now, forget what you think you know about it being some stuffy old classic. Just think of it as this massive, epic investigation into life, love, loss, and really the forces that shape our entire world. Because deep down, hidden in all those pages, Tolstoy is chasing the answer to one single massive question. And here it is. This is the question at the absolute heart of the entire book. Is it the great men, the Napoleons of the world, who write our history? Or is it something way bigger, messier, and more chaotic? Something made up of the millions upon millions of tiny individual choices that all of us make every single day. Tolstoy's answer, well, that's the whole point of the novel. So, to explore this, Tolstoy gives us these two incredible, unforgettable characters. First, you've got Prince Andrei Bolkonsky. He's brilliant, he's kind of a cynic, and he's looking for some kind of grand meaning out there in the world, on the battlefield or in the halls of power. And then you have Pierre Bezukhov. He's this awkward, incredibly wealthy guy who is just desperately searching for a system, a philosophy, anything really, that can tell him how to live a good life. One looks out for glory, the other looks in for truth. Andrei starts his search where you might expect, in the world of power and politics. He's watching guys like the statesman Speransky, and he's totally fascinated but also kind of disgusted. I mean, he sees this man who came from nothing, now holding the destiny of the entire country in his hands. But Andrei just can't shake the feeling that it's all fake. Is this greatness even real, or is it all just an act? For him, this whole world of peace feels empty, like it's just a stage for people's egos. Pierre's search, on the other hand, is, well, it's a lot messier. He stumbles into the Freemasons, this secret society that talks a big game about virtue and brotherhood. And at first, he's totally sold. He thinks, this is it, this is the answer. But that illusion just shatters. He sees these men promising to sacrifice everything for their fellow man, and then in the next breath, they're haggling over a few bucks for a charity. He realizes pretty fast it's just another performance, another dead end. And this is the world of peace that Tolstoy paints so vividly for us. It's this glittering, swirling scene of high society balls in St. Petersburg, complicated love affairs, fancy country hunts. It's a society that is completely wrapped up in its own little dramas, almost totally clueless about the historic storm that's gathering out west, a storm led by a man named Napoleon Bonaparte. And right in the middle of all this glitter and glamour, something shifts. At this huge, fancy ball, our cynic, Prince Andrei, sees the young, incredibly vibrant Natasha Rostova for the first time. And he is just floored. He's mesmerized. And as he watches her dance, he has this sudden, almost crazy thought. It's such a perfect Tolstoy moment because it shows how the biggest moments of our lives can feel both incredibly meaningful and completely random at the same time. For just a second, even Andrei believes in destiny. But that whole fragile world of fancy balls and secret hopes, it's all living on borrowed time. The era of peace is about to come to a very, very violent end. You see, the conflict with Napoleon's France had been brewing for years. There were some early battles, a shaky peace treaty, but in 1812, the storm finally breaks. Napoleon, the master of Europe, invades Russia with the biggest army the continent had ever seen. He's heading straight for Moscow, and this single event is going to completely shatter the world our characters thought they knew. And the scale of this thing, it's just mind-boggling. Over 700,000 soldiers in total. Think about that. This isn't just a war, it's a cataclysm. And it is all hurtling towards one single, bloody day of fighting that would go down in history. The Battle of Borodino. And of course, Andrei is right there in the middle of it all. Any romantic notions he ever had about the glory of war are just gone, wiped away. Standing there on the battlefield, he looks out at the thousands and thousands of soldiers, and he sees them for what they are in the brutal math of war,
cannon fodder. Now, the standard history, the great man story that we're all taught, tells us that Borodino was this brilliant chess match between generals. Napoleon, standing on his hill, issues a series of perfect, precise orders, conducting the battle like a symphony. But Tolstoy just completely demolishes that idea. He pulls back the curtain and shows us the messy, chaotic truth. For starters, Napoleon has a cold. He's too far away to even see what's really happening. His so-called brilliant orders, they're confusing, they're contradictory, and in the sheer pandemonium of battle, they're impossible to follow. So yeah, the French technically win the battle and take the field, but their morale, their spirit is absolutely broken. Tolstoy argues this was the real turning point. The battle Napoleon was always going to lose, even in victory. Which, of course, brings us right back to our huge central question. If Napoleon's genius didn't decide the outcome, what did? If the great man wasn't actually the one pulling the strings, then who or what was? And this is where we get to Tolstoy's really radical idea about history, what some people call historical fatalism. He's basically arguing that history isn't some story written by a few powerful people. It's more like an ocean tide. It's made up of the sum total of countless individual drops of water. Every soldier's fear, every farmer's decision, every person's hope. No single person, not even an emperor like Napoleon, can command that tide. They can only try to ride the wave. So the war, the battle, the invasion, and the eventual burning of Moscow, all of it acts like this giant furnace. All the old ideas our characters had about glory, about purpose, about philosophy, they all get burned away. Their personal quests for meaning just completely fall apart, and they have to find something new to believe in amidst all the ashes. And for Prince Andrei, mortally wounded at Borodino, he finally finds his answer. And it wasn't in fame or power or even in romantic love. As he's lying there dying, he realizes that the only thing that truly matters is this simple, universal, compassionate love. A love for everyone, even your enemies. And that, he realizes, is the one thing in his life he's sorry to leave behind. Pierre finds his answer in those same ashes. He's taken prisoner by the French, and he loses everything. His fortune, his social standing, all his books and philosophies. And it's right there, at rock bottom, sharing a simple baked potato with a common peasant soldier, that he finally finds the happiness that's been escaping him his whole life. Meaning wasn't in some grand, complex idea. It was right there, in the simple, powerful connection of just being human with someone else. And so, Tolstoy leaves us with this final thought. He shows us that looking for meaning in the grand plans of so-called great men is a fool's errand. Instead, he suggests that real meaning and the true force that actually moves history forward is found in the everyday. It's found in compassion, in connection, in the infinitely messy, unpredictable, and powerful tide of human life itself. Makes you think, doesn't it?